I'm 15 and I like to watch like lots of teachers about spiritual like self-empowerment. So whenever I try to like, since I have to live with my parents, also their ideas affect how I have to live my life. So if it's like if you want to follow your own self like truth and what you feel is right for you, how are you supposed to go about it as your parents and what the people who live with you go like are on the opposite side of that? 사회적으로는 18세가 성년이 됩니다. So here in the United States, 18 is when you become an adult. 18세 밑으로는 사람이지만 아직 사람이 완성된 게 아니에요. So basically, if as a social being, you're not considered complete until you're 18. 내가 의견을 내고 할 수 있지만은 최종 결정은 내한테 없어요. So ultimately, you can actually express your opinions, but the final decision still rests with your parents. 18세가 될 때까지는 Until 18. 일단 최종 결정은 부모가 가집니다. So until then, the parents have a say. 18세가 넘으면 But after 18, 나는 독립적인 인간이 you 됩니다. become a fully formed social human being. 그러니까 어떤 일을 해도 괜찮습니다. Then you can do whatever you want, 네 가지만 빼고. except those four things. 이거는 우리가 사람들이 같이 살기 때문에 그래요. And those four things are there because we live in a community. 나는 살아갈 권리가 있습니다. Because I have the right to live my life, 그러나 다른 사람을 죽이거나 폭행할 권리는 없습니다. but I don't have the right to hurt or kill others. 나는 이익을 추구할 권리가 있습니다. I have the right to pursue benefits, 다른 사람을 손에 끼칠 권리는 없습니다. but I don't have the right to impart loss to others. 즉 남의 물건을 뺏거나 훔쳐서는 안 For 된다. example, I cannot steal or take away from others. 나는 사랑할 권리가 있고 행복할 권리가 있습니다. I have a right to love and be happy. 그러나 남을 괴롭힐 권리는 없습니다. But I don't have the right to cause others suffering. 즉 성추행이나 성폭행할 권리가 없습니다. So, in specifically, I don't have the right to rape somebody or express my love without, permission. 나는 자유롭게 말할 권리가 있습니다. I have right to free speech, 그러나 남을 속이거나 욕설할 권리는 없습니다. but I don't have the right to defraud others or lie to others. 이 네 가지를 제외하고는 But besides these four, 인간은 자유롭게 살 권리가 있습니다. then you have the right to do whatever you wish. 그러니까 다른 사람의 간섭을 안 받아도 되고 Which means you can choose not to be interfered with by others, 나도 다른 사람의 삶에 간섭하지 말아야 합니다. and also not interfere in others, yourself as well. 그러나 자기가 아직 미성년자니까 Because you're still underage, 3년은 아직 좀 기다려야 됩니다. you should wait for at least 3 more years. 그러나 내 의견은 낼 수 있어요. But you can still express your opinion, 그리고 그걸 한번 고집해 볼 수도 있어요. and you can actually be stubborn about your opinions. even. 그러나 결정권은 부모에게 있다는 건 인정해야 돼요. But you have to recognize, acknowledge that the final say still rests with your parents, 왜냐하면 내가 지금 보호를 받고 있기 때문에. because you are still under their care. 그래서 부모는 자식에게 18세까지는 보호해야 될 의무가 있습니다. Because parents have the duty to protect their children until they're 18 years old. 자식은 부모의 의견을 받아들일 의무가 있습니다. That also brings about your responsibility to listen to their opinions until you're 18. 그러나 18세가 넘으면 But after 18, 부모는 자식을 돌봐야 할 의무가 없어집니다. parents no longer have the duty or responsibility to take care of their children. 지원을 해주든 안 해주든 그 다음부터는 선택의 문제입니다. Because afterwards becomes a matter of choice whether the parents continue supporting and taking care of their children or not. 자식도 마찬가지예요. Same goes for you, the children. 부모의 얘기를 들을 수도 있지만 듣고 안 듣고는 내 자유예요. After 18 you become free to choose to listen to your parents or not. 나는 부모의 노예가 아니에요. Because you're not your parents' slave. 나는 자유인이지. You are a free person. 그러나 내 맘대로 하라는 건 아니에요. Doesn't mean you can do whatever you want. But isn't it kind of limiting if you only follow like one belief or one standard? 기준만 따라야 한다면 한 믿음만 따라야 된다면 좀 제한적이지 않습니까? 어떤 한 믿음? Which belief?
Well, okay, so if it has to do with yourself and how you want to go forward, I feel like your parents wanted you to take a certain class or something and you didn't want to. 수업을 하고 어떤 수업을 들었으면 좋겠는데 저는 그 수업을 듣기가 싫습니다. 네, 그러면 부모님이나 선생님을 설득을 해야죠. Then you have to persuade your parents or your teacher. 자기의 목표를 향해서 노력을 해야 됩니다. And you always have to put in that effort in order to gain your objectives. 아무 노력도 없이 그냥 자기 하고 싶은 대로 하겠다는 거 아니에요. Because you're just saying to me that you don't want to put in that effort and you want to do what you want to do. 그건 욕심이에요. Then that's greed. 내가 정말 그걸 하고 싶다면 If you really want to do that, 그것을 향해서 노력을 해야죠. then you have to put in that effort to 그 get 키가 that. 부모에게 있다면 And if the decision lies with your parents, 부모를 설득해야 then 되고 you have to persuade your parents. 선생님에게 있다면 And if the key lies with your teacher, 선생님을 설득해야 then 되고 you have to convince your teacher. 그것부터 내가 성인이 되어가는 과정이에요. And that is you practicing to be an adult. 이런 노력 없이 그냥 16만 살만 된다고 성인이 되는 거 아니에요. Without such effort, 18 can come, but you still won't be an adult. 사춘기라는 거는 성인이 되는 연습을 하는 기간이에요. So teenage years can be defined as a practice duration for you to become an adult. 무슨 투쟁을 하든지 뭘 하든지 자기가 노력을 해야 됩니다. So you can face conflict, you can face obstacles, but you have to try to overcome them. 그러나 최종 결정권이 부모에게 있다는 뜻이에요. But until you're 18, what I'm saying is the final say still lies with your parents. 저는 고등학교 1학년 한국 나이로 17, 여기 나이면 몇 대나? 16대나? 그때 스님이 됐어요. I became a Buddhist monk when I was a freshman in high school, about 15 years old. 부모가 반대했어요. My parents opposed, of course. 부모가 죽겠다고 했어요. My parents threatened to kill themselves. 저는 죽어도 할 수 없다고 생각했습니다. But I thought, okay, that's fine, but I'll still become a monk. 내가 죽인 건 아니잖아요. Because I'm not the one that's dying. 어머니는 성인이잖아요. 어머니는 어른이잖아요. Because my mother was an adult then. 자기 인생을 어떻게 살 건지는 본인이 결정하면 And 되는 whatever 거예요. she wants to do with her life was her decision to make. 그래서 저는 이렇게 승려 생활을 하는 거예요. That's how I became a Buddhist monk that you see today. 저는 어머니를 비난하지는 않습니다. But I don't criticize my mother for opposing my decision. 어머니 입장에서는 당연히 그렇게 해야죠. Because from her perspective, it was only right that she opposed my. 어떤 부모가 그걸 쉽게 허락하겠어요. Because what kind of parents will allow their young son to go become a monk? 그러나 뭐 절에서 안 나오는데 어떡할 거예요? But what is she gonna do since I was locked myself into the temple? 그러니까 부모를 원망해서는 안 됩니다. So do not criticize your parents, 그러나 자기가 노력을 해야 된다는 거. but instead make an effort. 그냥 얻으려고 하면 안 됩니다. Instead of trying to get it for free. 그렇지 않으면 18살까지 기다려야 됩니다. Or otherwise, wait till you're 18. 그때는 법적으로 보장이 돼 있습니다. Because your right to make a choice is guaranteed by law then. 대신에 내 맘대로 하면 부모의 지원이 끊길 각오를 해야 됩니다. But the consequences are that you can forgo your parents' support if you decide to make that choice. 그걸 각오해야 된다는 거예요. So you have to accept the consequences of making 내가 your own 먹고 사는 choice. 거를 스스로 해결해야 어른이에요. Because you're an adult only when you can take care of your own living. 부모의 보살핌 속에 있으면서 But if you're still within the care of your parents 자기 맘대로 하겠다. and you want to do what you want, 그건 굉장히 잘못된 생각이에요. then that's a wrong idea. 어떻게 됐어요? 자기 얘기해봐요. Thank you. 알겠어요. Yeah, good. 어떻게? 자기 지금 마음이 어때요? So what are you thinking now? I don't know. I'm considering the fact that like 모르면 계속 물어야지. 모르면서 If you 마이크를 still 놓으면 have questions, continue asking. no, like I'm just contemplating on the fact that like that you should accept like other people's like your parents and like as their own opinion, but then you can still follow what you want without like going out against them and stuff. So. 그 18살 넘어서라니까. Only after you're 18. 보면 지금 집에서 나와서 독립하면 돼요. Or if you really want to go your own way, your parents oppose it, you can become independent right now. Just leave your house
and strike out on your own. 어머님이 못 찾는 대로 가버리면 돼요. So you can go off somewhere where your parents will never find you. 아무 문제 없어요. Then that's no problem at all either. 자기는 지금 자기 유리한 대로만 하려는 거예요. But right now you want both things. 지원은 받고 You still want their support, 내 맘대로 하고 but you still want to do your own. 그 욕심이라 그래요. And that's greed. 그런 거 어린애 같은 생각이에요. So that's a kind of a juvenile thought. 아니 마음이 해결이 됐냐고. Yeah, I understand. 근데 뭐 계속 자기 하고 싶을 대로 하고 싶다 이 얘기지. But basically you keep saying that you still want to do what you want to do, right? 부모가 자기를 하자는데 해줬으면 좋겠지. And you want your parents to follow you and support you in that, right? 그럴 수도 있지만은 That's true. That's okay for you to have that. 세상이 그렇지 않다는 걸 자기가 지금 배우는 거예요. But you are learning that the world doesn't always work that way. 내가 원하는 것을 허락받는 게 지금 중요한 게 아니고 So the important thing is not for you to get permission from your parents for what you want to do. 원하는 것이 쉽게 안 이루어진다는 걸 지금 배우고 있는 중. The lesson you're learning right now is that what you want is not always easy to get. 그래서 노력이 필요하다는 거예요. That's why you need to make an effort to get 또 what you 노력해도 want. 안 될 수도 있어요. But of course, just because you put in the effort doesn't mean it's going to happen. 그걸 지금 자기가 배우고 있는 중이에요. And you are in midst of learning that lesson. 지금 굉장히 좋은 공부를 하고 있는 So it's 중이에요. a very good lesson for you to learn 이게 인생이에요. because that's life. Thank you.